Muy buen día, bienvenidos a quienes se han dado cita el día de hoy a este webinar sobre el esquema FSSC 24000 que ha sido organizado por la Cooperación Interamericana de Acreditación en colaboración con la fundación que ha desarrollado este esquema. Para quienes se están conectando en este momento, informarles que la plataforma de Zoom que estamos utilizando tiene la opción de traductor, ya que tenemos ponentes tanto de habla hispana como de habla inglesa, así que de acuerdo al idioma de su preferencia pueden activarlo. Para dar inicio a este evento, tenemos con nosotros a Paola Márcico. Ella es presidenta del Comité de Acuerdos Multilaterales de la Cooperación Interamericana de Acreditación, quien nos dará las palabras inaugurales a este webinar que hemos organizado el día de hoy. Por favor, adelante, Paola. Buenos días con todos. Bueno, es un placer para mí estar aquí para dar inicio a esta sesión. Es muy importante para IAAC este paso que estamos dando, ya que ha sido decisión de nuestros miembros y partes interesadas iniciar un proceso para avanzar en el desarrollo de los acuerdos multilaterales respaldados por IAAC para este esquema de certificación. Esto es un gran desafío para todos nosotros y para mí es un honor poder estar conduciendo este grupo de trabajo para llevar a cabo esta tarea. Adicionalmente, quiero agradecer muchísimo a la Secretaría de IAAC por la gestión, a Verónica Ruano siempre con su apoyo impecable y a todos los participantes y los ponentes que van a estar trabajando con nosotros en el día de hoy, acercándonos su experiencia en este esquema de certificación. Muchísimas gracias y aquí estoy a disposición para continuar este trabajo conjunto. Muy bien, muchísimas gracias. Las palabras de Paola Márcico, como les había mencionado, en representación de la Cooperación Interamericana de Acreditación IAAC, que es la entidad anfitriona de este webinar. Para iniciar, queremos dar la bienvenida a un representante de la Fundación FSSC. Él es Francisco Estebe, asesor estratégico del esquema de certificación FSSC 24000, que se enfoca en sistemas de gestión social. Él nos contará cómo esta certificación voluntaria ayuda a las empresas a cumplir requisitos de ética empresarial, a mejorar su desempeño social y la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Por favor, bienvenido y adelante, Francisco. Muchas gracias, Verónica. Voy a intentar compartir mis transparencias. He pedido tener la mano. A ver, me dicen cuando las ven. De Ahora acuerdo. les estamos viendo. Perfecto. Muy Adelante, bien. por favor. Gracias. Vamos a ver. Antes de empezar, lo que quisiera es introducir un poco la fundación para los que no la conocen. Las compañías que trabajen en el mundo de la seguridad de los alimentos conocen FSSC por el esquema de auditoría 22000, que está basado en ISO 22000 y tiene que ver con la inocuidad alimentaria, con todo la parte de alimentación. Para los que no, que sepan que FSSC es una fundación no lucrativa basada en Holanda, que tiene el objetivo de tener un impacto en la sociedad positiva y, como decimos aquí, contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas e intentar crear un mundo mejor.
Entonces, para eso se ha desarrollado este esquema, que es luego hablaremos de esto, que es el único esquema social que existe que es compatible con ISO. La fundación es muy sencilla, somos un grupo de ahora unas 50 personas, muy básico, en el que sencillamente pues trabajamos en lo que es la promoción de esos esquemas. Hay dos esquemas, como he dicho, el 22.000 y el 24.000, y sencillamente hay una parte muy fuerte que tiene que ver con la parte de integridad, porque el objetivo es que cualquiera de los esquemas que hacemos sea confiable, que la gente tenga confianza de que esos esquemas son correctos y que alguien que tenga una certificación realmente ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Las auditorías se han hecho como se tenían que hacer. No existen certificaciones que no sean correctas o que sean falsas, y hay una integridad detrás que se desarrolla y que es el valor añadido de FSSC a lo que hacemos en realidad. El esquema 22.000 es un esquema que tiene mucho éxito. Hay más de 37.000 certificaciones en todo el mundo. Es realmente la mayoría de las compañías de alimentación en el mundo que lo usan. Y ahora pues queremos pasar de esa parte que tiene que ver con la empresa de alimentación a un esquema general que cualquier empresa puede usar en la parte social. Podíamos explicar el por qué, que es muy sencillo. Si usted lo mira desde el punto de vista de riesgos, bueno, en el caso de una empresa de alimentación, el riesgo más grande efectivamente es que los productos no sean seguros. Pero una vez que eso está cubierto, nosotros pensamos que los riesgos más grandes que tiene una compañía, que sea de alimentación o cualquier otro, son los riesgos sociales. Y eso es algo de lo que vamos a hablar y presentar. Entonces, nosotros con nuestro sistema intentamos ayudar a prevenir eso. Como ven aquí, eso es la base de cómo trabajamos. 22.000 está basado en ISO 22.000 y 24.000 está basado en PAS, que es un estándar público del BSI, que es British Standard Institution, y es un esquema alineado con ISO. Entonces, como todos los esquemas alineados con ISO, tienen la misma estructura y se puede combinar en un manejo en un sistema de manejo común con otras normas. Por ejemplo, y una cosa que hace mucha gente es atacar todo lo que es sostenibilidad con dos estándares ISO, que sería 14.001 para el medio ambiente y 24.000 para la parte social. Y con eso, todo lo que hace falta en ESG, que es medio ambiente, parte social y gobernanza, se, se engloba se englobaría en un sistema único social. Pero hay gente que tiene otros, hay cientos de miles de gente que tiene ISO 9000 para calidad. Entonces, cuando adopten o cuando se acerquen a 24.000, les va a parecer muy conocido. Son los mismos capítulos, los mismos temas, exactamente organizados de la misma forma. Lo que cambia, como en cada norma ISO, es la estructura del sistema de manejo es la misma, y lo que cambia es lo que se conoce como el anexo A, que es donde está lo que es específico a ese tema. Por ejemplo, en el caso de 27.001 es la seguridad informática, en el caso de 24.000 pues es la parte social. Y lo que plantea es lo que hacen todas las normas ISO, que es una aproximación basada en el riesgo y tomar el manejo de los riesgos como el centro de lo que se hace, y después de eso para responder a esos riesgos un sistema de manejo que permite mitigar, disminuir, reducir o hacer desaparecer esos riesgos y poder manejarlos de una forma continua y mejorando año tras año ese sistema de manejo. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con eso? Pues crear confianza. De la misma forma que la gente tiene confianza en 22.000 para lo que se refiere a la seguridad de los alimentos, pues pensamos que la gente va a tener confianza en 24.000 en que esa empresa maneja bien la parte social. La estructura
es, como he dicho, basada como la estructura de cualquier otra norma ISO. Es decir, PAS 24000 que manejé, que es Publicly Available Standard, es estándar disponible públicamente, es gratis, todo el mundo se lo puede bajar de BSI o de nuestra página web. Y sencillamente ahí se explica el funcionamiento, que tiene la misma estructura que cualquier otra norma ISO. Luego, el anexo A, que es el contenido, ahora lo vamos a ver, y luego otra serie de requerimientos que son específicos a FSSC 24000. Y esos requerimientos es lo que tiene que ver con la parte de integridad, con la parte de protección de las certificaciones y son requerimientos para asegurar que ese estándar es sólido, está bien manejado y hay detrás todo lo que hace falta para asegurar que se maneja correctamente. Vamos a ver en detalle cada una de esas tres partes. Lo que es el sistema de manejo, o Management System en inglés, el sistema de manejo es el mismo que cualquier otra norma ISO y tiene los mismos capítulos, el mismo contenido. ¿Qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es que una vez que ese sistema de manejo está en su sitio, que funcione correctamente y además que se pueda asegurar que no solo funciona hoy, sino que mañana, la semana que viene, dentro de un año y dentro de 10, si hace falta, sigue funcionando. Cualquier empresa puede decidir de hacer lo que pide una norma como la norma de diligencia debida de la Unión Europea, de hacerlo por su cuenta. Y a lo mejor hacen un proyecto, hacen un gran esfuerzo, lo ponen en su sitio, funciona muy bien. Pero no hay ninguna garantía que dentro de una semana o unos meses eso empiece a no funcionar tan bien porque algunas cosas se olvidan, unas reuniones no se hacen, unos indicadores no se ponen al día y después de unos meses, después de un año, después de dos, eso deja de funcionar y ahí es cuando ocurre un evento que hace que tiene usted el problema que debería haber visto venir y que no ha visto venir porque el manejo del sistema de manejo social no ha funcionado. Entonces, las normas ISO se aseguran de que eso se hace de una forma muy robusta con una serie de actividades que están descritas aquí, que son actividades de planificación y sobre todo actividades de soporte, que es asegurar que existe una formación, asegurar que existe una comunicación, es al principio asegurar el apoyo si quiere, de la dirección de la compañía para que este sistema de manejo tenga los recursos que necesita, tenga la gente con la formación que es necesaria para hacerlo correctamente, etc. Luego están pues una serie de actividades operativas y luego unas actividades de revisión y todo eso hace conjuntamente que eso funcione correctamente. Y esto es algo que se ha probado que funciona bien. Lo prueban los cientos de miles de certificaciones de calidad ISO 9001 o de cualquier otro tema de ISO que hacen que es las normas más utilizadas en el mundo. Entonces, con 24000 usted está haciendo exactamente igual y usando lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que es diferente? Lo que explica en el anexo A, que es el contenido. Y el contenido es el contenido social. El respeto de los derechos humanos, el trabajo de niños, el esclavismo, a la libertad de asociación, etcétera. Todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, la igualdad, las condiciones de empleo. Por ejemplo, hay sitios donde usted tiene que pagar para que lo empleen. Eso ocurre en algunos países, etcétera. Y otra serie de cosas en la parte social que son necesarias de controlar. Entonces, 24000 tiene un espectro muy ancho, una banda muy ancha para cubrir todos esos temas. Ahora, la belleza de la norma ISO es que la implementación de 24000 es diferente de una compañía a otra. ¿Por qué? Porque se hace a través del manejo de riesgo. Cada compañía tiene que evaluar cuáles son los riesgos de lo que está haciendo y en función de eso poner los controles necesarios para manejar esos riesgos. Y como las actividades de cada compañía es diferente de una a otra, los controles que van a poner son diferentes de una a otra. Y es la responsabilidad de la gente que hace funcionar ese sistema de manejo los que van a verificar cuáles son los riesgos de nuestras actividades con respecto a, por ejemplo, trabajo de niños.
Una empresa, digamos, de servicios en Dinamarca probablemente no tiene los mismos riesgos que una empresa de minería en África Central. Entonces, como los riesgos son diferentes, habrá más controles y controles diferentes para manejar esos riesgos. Después hay una serie de anexos y de documentos que se añaden por parte de FSC, como decía, para asegurar y consolidar que esa certificación se hace correctamente, que las acreditaciones se hacen correctamente y que hay una calidad, la calidad necesaria detrás de cada una de las certificaciones que se hacen. Todos esos documentos los puede encontrar en nuestro sitio web fssc.com. Y además, FSC desarrolla, como lo hace con 22.000 para la parte de seguridad de los alimentos, una serie de recomendaciones, documentos de guía que ayudan a hacer una implementación de calidad. Por ejemplo, con respecto a trabajo de niños, ya hay con respecto a cómo hacer una evaluación correcta de riesgos que corresponde a la realidad, cómo atacar los problemas de trabajo obligatorio, de esclavismo, y ahora se están preparando algunos sobre los mecanismos de apoyo no sé cómo dicen en español, whistleblower, los de alerta, para las líneas de alerta en las compañías. Entonces, todos esos documentos, todo ese conjunto es lo que hace, si quieren, el valor añadido de esta norma con respecto a sencillamente un estándar que no sé si se puede o no se puede auditar, sino que viene por detrás a añadir la capa necesaria para que haya un esquema de auditoría que sea correcto y que sea sólido. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues primero que es un estándar alineado con ISO. La estructura, los auditores son gente que puede muy bien conocer otra norma ISO y aplicar lo que ya sabe a esta norma, y eso lo diferencia de otras. Y sobre todo, el hecho de que lo que la norma pide de hacer es exactamente lo que las nuevas leyes piden de hacer, que es manejar a través de un manejo de riesgos y de una evaluación de riesgos y poner un ciclo de mejora continua. Manejar por manejo de riesgo y un ciclo de mejora continua es lo que es intrínseco a las normas ISO. Y es lo que todas las nuevas leyes como la norma de diligencia de vida, CS3D de la Unión Europea, como las normas que existen en California, la que hay en Canadá para trabajo forzado y trabajo de niños, y las que ahora se están desarrollando y en muchos países. China empezó a publicar una, pide exactamente lo mismo. Tailandia hace unas semanas tiene una nueva ley, es exactamente lo mismo. Todos los países están haciendo lo mismo. Entonces, el hecho de implementar 24.000 permite cubrir los requerimientos de todas estas nuevas leyes y permite manejar la supply chain, la cadena de suministros, porque en la cadena de suministros es donde están los mayores riesgos. Riesgo de encontrar en una empresa grande un problema de trabajo de niños probablemente es cero. El riesgo de encontrarlo en el proveedor del proveedor del proveedor al tercer nivel en la agricultura o en la minería, pues probablemente son mucho más altas. Y es en la cadena de suministros donde los riesgos más grandes se tienen que evaluar. Solo para concluir, tenemos un equipo para ayudar y soportar tanto a las organizaciones de acreditación como de certificación, como a los clientes. Para lo que es las Américas, está Jacqueline para América del Norte y Giuliani, que hace pues del Río Grande para abajo, que está basada en Brasil y que también habla español. Entonces, este equipo está a su disposición para cualquier duda, cualquier apoyo que necesiten.
y los recomiendo realmente de ir a nuestro sitio web, fssc.com, y bajar gratuitamente las normas y todos los otros documentos y analizarlos y ver si es algo que les interesa o que les conviene. Y ya está, creo que ya he consumido mis 20 minutos, Ana María. Así es, gracias, Francisco. Sí, Verónica. muchísimas gracias, Francisco, por la introducción a este esquema tan interesante que ya muy pronto estamos seguros que todos los organismos acreditadores lo van a implementar como un nuevo esquema. Continuamos y entre los objetivos de las empresas al implementar este esquema justamente es garantizar condiciones de trabajo seguras y justas, aplicar la debida diligencia en la gestión de su cadena de suministro, proteger su marca, mejorar su entorno, entre otros beneficios. Uno de los organismos acreditadores de la región que ya tienen entre sus servicios la acreditación de organismos de certificación del esquema FSSC en su versión 24.000 es ANAB. Y para contar su experiencia está con nosotros Natalia Larrimer, directora asociada de acreditación en sistemas de gestión de este organismo de acreditación de Norteamérica y nos comentará, como ya les había mencionado, su experiencia trabajando con este esquema. Bienvenida y adelante, Natalia. Hello, everybody. I will share my screen right now. Please let me know if you're seeing my screen. Still in process. Mientras Natalia está compartiendo su presentación, les recordamos a los asistentes que la plataforma Zoom tiene la opción de activar la transcripción, la traducción, eligiendo su idioma de preferencia. En el chat está un link a un corto video explicativo para que puedan ustedes revisarlo y saber cómo se activa. Nuevamente, bienvenida Natalia, adelante. Okay, perfect. Thank you so much. Could you please confirm that my screen is being shared? Yes, we can. Watch. Awesome. Okay, thank you so much. Okay, well, good morning, good afternoon, good evening to everybody. I hope we have people around the world in here that are interested in listening to this webinar. Thank you, IAAC, for organizing the webinar. I think it's a great opportunity for all of us to get together and talk about this program. The goal of my presentation is to provide the presenters with ANAB's experience in the development of this program, mainly some of the challenges we have faced and what we're doing or we're doing in the future to ensure the growth of this program in our region. Okay, so a little bit of history is ANAB signed agreement with the Foundation for FSSC 24,000 program back in January of 2023. We have officially announced the program in June 2023, and to date we have received several inquiries. I have a star beside several inquiries because I want to go back to that point a little later when we discuss some of the challenges with the uptake of this program and the reasons later in my presentation. So let's talk a little bit about how ANAB makes the decision to offer a program, the information involved, the personnel involved, and the overall process that we implement to ensure the success of the program. The bullet points that you have seen on your screen are not in any specific order. All of these items are being considered. We do have a company-wide procedure, and regardless of the business unit or the program, we do use that procedure to ensure success of the program, but mainly the feasibility of ANAB to deliver
the program that is being requested. Every development requires several people involvement. I, in my position, cannot make a decision just by myself whether the program is going to be offered or not. We pull in experts, we pull in upper management to ensure that the program that we are offering and consider all the risks and success. So of course, first, we use a risk analysis. Not only it's a requirement of 1711, but it helps us understand what the program is all about. What risks are there in offering a certain program for ANAB? We always consider any additional requirement placed on ANAB specific to the new program. Are we going to be required to conduct additional oversight, for example? Do we have the resources to do so? Will this program fall under IAF, like IAAC or APAC or other NAB recognitions? Those are important to us, and that's something that we do consider, of course, in our development program. We do pay a close attention whether the requirements contradict or exclude any of the accreditation standard requirements, as of course that would be very difficult to implement and impossible in some cases. We do consider views of interested parties, and depending on a program, those vary. What documents are we going to need to update? What are revisions that are going to be required within our quality management systems to make sure we can sustain, again, the management system approach? We need to make sure we meet the requirements of a scheme. We need to make sure that we can always continuously improve the scheme, the delivery of a scheme within the ANAB, and of course, any IT considerations. If there's anything preventing us with operating within certain IT requirements, of course, that would be a blocker for the program. All of that information is put together as a package and typically is provided to Vice President of our business unit. There's several back and forth that go on. It's not unusual to have question asked, additional information to be required before the final approval granted to go ahead and proceed with the program development. And again, at any point, if we need outside technical expertise involved that we do not have internally, we will seek out those experts before making the final decision. Competence is something we value very greatly in every program that we take on. So speaking of competence, one of the questions during the development is, do we have internally or from the existing personnel, internal or external, the right competencies for the specific program? If we don't, can we find it? Is it something that we can train somebody in? Is it feasible for us to obtain this competence? This is one of those make it or break it questions. If we don't have the competence, we can't get the right competence, we won't be able to offer the program. And competence must be in place in various roles. Of course, we need assessors. Like in every area, whether it's auditor, assessors, those need to be competent. But we may need to pull in technical experts. Do we have resources or access, for that matter, to technical experts that may be needed for the program? There's always decision makers. Can we have the right decision makers in place? And of course, ANAB internal staff. Do we have the capacity and the right qualifications for the people to run the program? All of those things are being considered. Specifically within the FSSC 24,000 program, when we initially started the development of this program, some of the items we considered, we knew we couldn't just take a brand new assessor and put him or her into that program. When we initially started, the items we considered were experience with occupational health and safety, experience with compliance management systems, experience with other social programs such as SA 8000. Is that something that would be beneficial for the assessors to offer, to be able to also be successful in this program? We felt that experience for the assessor in auditing, designing, implementing a social management system program was extremely important, of course. And understanding the concept of performance and requirements of Annex A of past 24,000. Which is what Francisco has touched on his presentations. Those concepts have to be understood by the assessor. And of course, successful completion of the required training. FSSC provides training that is mandatory at the CB level as well as at AB level. And we need somebody to ensure that those trainings
are offered and are available, and as well as we have people that are able to get the training needed. So once the criteria, competence criteria for assessors is developed, now what do we do? Where do we go and get the assessors that we need that could meet the criteria? Well, the easiest pull would be probably from our current assessors. We already offer occupational health and safety, environmental, such as programs. So we do have some competence that is built in that could possibly meet the requirements. So we do solicit from current assessors. All those assessors are required to provide FSSC 24,000 training by the foundation. We do require for them to provide us with the certificates. And of course, there's always ongoing information sharing through ANAB designated contact to the FSSC. In this case, it's me. So we have reached out to our existing assessor pool and communicated the required program-specific competence criteria. We have several responded, and we requested that they provide us with supporting documentation to demonstrate how competence criteria is met. We do require that even the long-term assessors that have been with us for decades, they need to submit how not only an application for the specific program, but also supporting evidence for each one of those criteria identify. How do they meet the specific criteria? And I did wanted to point out that in this program specifically, we did have some assessors that we felt would be a perfect fit for this program based on the criteria and their experience that have not felt comfortable participating in the program because of the topics that it's covered, personal risk assessments. Reasons, of course, vary. We don't require them to disclose those reasons, but it did come to our attention that several have declined. So we all have our own threshold for operations, and that's something that was found here as well. So in addition to, of course, the revised criteria and the decision-making competence, the assessor competence, we needed to revise our requirement documents. We needed to develop some new documents. We do develop specific accreditation requirement documents for every program that we offer. In this case, we have Accreditation Rule 58, which is publicly available on our website. And those list the requirements that a certification body must meet and conform with in order to become accredited for this program and maintain accreditation for this program. In addition, we do require that a certification body submits a separate application for every program that we offer. In this case, we have an application that, again, had to be developed specifically for this program, FA 5060, and it also available on our website. And it's a sample application, just to clarify, when you're opening it, it's really just PDF document. I'm only pointing it out that if anybody is interested in applying, it has to go through a specific system. The website application will not be suitable for that purpose, but the information is the same. It's just the route that ICB has to take in order to submit an application. So once all the documents were in place, the criteria for the competence of assessors, decision makers, and other personnel was developed. We have a program. The program was announced. Now what? As I mentioned earlier, there were several inquiries about this program, but the overall uptake we're finding is slow. Certification bodies are interested, and we are finding that the demand is not as high as could be. There are a few guesses of why it's happening. Through regular conversations, some of the things that we're having a slow uptake is there is no direct law or regulation requiring certification to FSSC 24,000. And as Francisco again mentioned, geographical separation from where these issues are predominant. And there are possibly assumptions that these issues don't impact North America. So what can we do? Well, our action is really raising awareness. Yes, there are no laws that are requiring, or regulations, I should say, that are requiring FSSC 24,000 certification. However,
FSSC 24000 certification could support existing and future laws that are aimed at preventing the issue that FSSC 24000 is aiming to address. Another thing that we can do through the action is consumers these days want more transparency. And we're seeing that younger generations are increasingly driving transparency in the brands. They're looking at the marks, they're looking at claims, they are asking how the product that they're consuming was made, market drivers. And could be used as a brand protection for businesses. We all know when something goes wrong, social media today allows for information to be available almost instantaneously. So just think about how fast the news spreads when something does go wrong. So raising awareness overall of the benefits of the program and what it can do with businesses is really, I think, what could make a difference at this point. Why FSSC 24000? It provides a risk management in overall operations. It is demonstrating commitment. We just talked about transparency and the consumer wanting to understand how the product is made, where it's coming from. One of the ways to do it is demonstrating commitment. It provides companies controls over their supply chain. It provides control over operations regardless of the size, whether it's a small business that is trying to start out or provides an investment, or a big business that is trying to get an understanding of the overall control of what and where their suppliers come from. Support for current and future labor laws. And it is really an investment into the future of the company. Understanding certification is not cheap, but it also not having certification sometimes could be more expensive. The overall message is really raising awareness of what can this program do and what it cannot. Not necessarily every company will see the need, and that is okay. It is really about understanding what a company's needs, wants, and goals are, and explaining how and if FSSC 24000 certification can assist to meet those goals. I think it is also important to note that FSSC 24000 is a management system program. And there are benefits to implementing a management system scheme. So in closing, I wanted to leave you why are management system-based programs beneficial to the companies. Implementing a management system provides an opportunity to continuously meet the requirements. It provides avenues and procedures to address issues if they come up. It provides avenues to prevent the reoccurrence. There's a continuous improvement. There's always a risk management approach. And it really promotes a company-wide culture. Specifically with FSSC 24000, there's an easy integration with already the existing management system. So if companies already certified to quality management system, environmental, or others, the integration of also obtaining certification to FSSC 24000 could be a lot easier. With that, I thank you for your attention. I thank you for your time, and I thank IAAC for allowing me to present today. Thanks, Natalia. We don't have questions here, so please to recall to our attendees that if you have any question on the presentations, you can send it through the FAQ box available on the webinar. Muy bien, muchísimas gracias. La presentación de Natalia, como Ana nos estaba indicando, pueden por favor a través del módulo de preguntas que tenemos activado en el Zoom, emitir sus inquietudes, consultas y las podremos leer al final del webinar.
Y para continuar, también está con nosotros Marta Mejía. Ella es directora ejecutiva de la Entidad Mexicana de Acreditación y por supuesto también nos va a compartir la experiencia de su organismo dentro de este sistema de certificación FSSC 24000, que como les habíamos mencionado, es un sistema de gestión social que pretende mejorar las relaciones laborales, la salud y la seguridad en el trabajo. La ética laboral y empresarial también es uno de los puntos que enfoca este esquema. Y bueno, vamos a dar paso a Marta Mejía para que nos pueda compartir esta experiencia. Por favor, adelante. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar y compartir pues con todos los organismos y partes interesadas nuestra experiencia en la implementación de este esquema en EMA. Ya mis antecesores pues han hablado ampliamente en qué consiste el esquema de certificación y Natalia, al igual que nosotros, pues hemos recorrido un camino muy similar al desarrollar este esquema en EMA. No sé si se va a proyectar la presentación. Y bueno, dando inicio, lo primero que nosotros hicimos en EMA cuando iniciamos el desarrollo de este programa, y la siguiente, por favor, pues empezamos a revisar cuáles eran los retos a los que nos enfrentábamos en este nuevo esquema, ¿no? Nosotros ya veníamos trabajando con el esquema previo de 22,000, ya teníamos experiencia de trabajar de forma muy cercana con el dueño del esquema, y pues surge la necesidad por parte de nuestros organismos de certificación de incursionar en este nuevo esquema 24,000. El primer paso y el primer reto que tuvimos, pues al ser un esquema nuevo, pues fue comprender cuáles eran estos requisitos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo, el alcance, en qué consistía este nuevo programa, de qué manera nosotros en EMA les comparto que cada vez que vamos a desarrollar un nuevo esquema, pues también vamos identificando dentro de nuestra planeación cuál es el objetivo que pueda estar vinculado a lo mejor a estos proyectos de desarrollo sostenible. Y en este sentido, pues nos dimos cuenta que en particular este programa, este esquema 24,000 estaba muy enfocado a uno de los ODS establecidos por Naciones Unidas. Entonces, el primer paso para nosotros fue conocerlo, acercarnos al dueño del esquema, manifestar nuestro interés de que queríamos empezar a trabajar en desarrollar el esquema de acreditación en este nuevo lineamiento, y de ahí pues empezar el camino para identificar dentro de nuestro sector pues quiénes podrían estar interesados en implementarlo, ¿no? Creo que ese es uno de los primeros pasos importantes cuando aperturamos un nuevo esquema, conocer cuál es la necesidad del mercado, cuál es la necesidad de los organismos de certificación. En este caso, Natalia lo mencionaba, parte de la experiencia que ellos tienen, pues que una vez que ya tienes un esquema, pues también el siguiente paso es seguirlo promoviendo, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros empezamos con esta comprensión de requisitos y para poderlos comprender, pues continuamos con una capacitación y desarrollo de habilidades. Identificamos dentro de nuestro eh, grupo de trabajo, establecemos un grupo de trabajo en el cual vemos cuáles son las necesidades de formación, las necesidades de personas especialistas que se requieren para poder participar en este programa. Y previo a esto, pues tuvimos un acercamiento, como ya lo mencionaba, con FSC para pues firmar el acuerdo. Nosotros firmamos este acuerdo en el 2023, pues para iniciar todas las actividades de formación y capacitación. La siguiente, por favor. Y como parte de esta capacitación y desarrollo, pues identificamos un punto fundamental en el proceso de acreditación es todo el personal que va a colaborar y participar en el desarrollo del esquema, desde nuestros evaluadores, los expertos del programa, el personal que va a gestionar el programa de acreditación al interior de EMA, el grupo de personas que participan en nuestros órganos de toma de decisión y en su conjunto, pues también los interesados en acreditarse en este nuevo esquema 24,000. Entonces, establecimos un grupo de trabajo donde todas estas partes e interesados se combinaron, pues para poder
capacitarlos y pues seguir comprendiendo estos requisitos. Parte de este conocimiento pues fue tomar como base, como ya se mencionaba previamente, pues las normas y los lineamientos que están establecidos, ¿no? De igual manera, pues nosotros tuvimos que conocer cuáles son estos requisitos y conocimientos previos enfocados en estos esquemas de gestión social, que ese fue uno de los principales retos que tuvimos, a diferencia de otros esquemas, pues también fue compenetrarnos en el conocimiento. La siguiente, por favor, por ejemplo, de la 26.000, del documento social BCI PAS 24.000. Entonces, pues era un conocimiento no solamente del esquema que ya veníamos trabajando, sino también enfocarnos en este tema de esquemas de gestión social, que es una de las variantes importantes que tiene el esquema 24.000. Posteriormente, pues ya que tuvimos estas sesiones de trabajo, ¿no? Internamente con este grupo de especialistas, de personas que están con conocimiento y formación en estos temas, pues nos acercamos, ya una vez que tuvimos este acuerdo firmado con FSSC, pues para pedir una capacitación directa de parte de ellos, y tuvimos la fortuna de que estuvieran con nosotros aquí en EMA, capacitando. La siguiente, por favor, pues a todos nuestros interesados. Fue un grupo interesante porque en él tuvimos la oportunidad de, en estas sesiones de capacitación, pues formar a nuestros evaluadores, formar a todo el personal que participa en EMA como responsable de la acreditación, quienes toman la decisión, y también pues todos estos organismos de certificación que están interesados en implementar el esquema. Entonces, para nosotros este punto fue muy importante, fue la punta de lanza para el desarrollo del programa, porque ya teníamos el conocimiento directo de quién es el dueño del esquema. Trabajamos de forma conjunta en diferentes talleres y sesiones para desarrollar toda la parte de los perfiles que se requieren para determinar los expertos técnicos que participarían en el proceso de evaluación, las personas que tomarían la decisión, y obviamente pues estuvimos también muy activos publicando pues en nuestras redes sociales pues toda la información. ¿Y esto por qué? Porque ya lo mencionaba Natalia, muchas veces tenemos un programa y pues no hay interesados o no hay un seguimiento, o decimos, bueno, pues hay un interesado, pero pues no va a tener un mercado, el mercado todavía no conoce mucho el esquema. Entonces también es una labor muy importante que nosotros como organismos de acreditación tenemos que llevar a cabo, para que una vez que pues estos esquemas se desarrollen y se lancen, pues también se promuevan, ¿no? Entonces empezamos una campaña muy fuerte de promoción del nuevo esquema. Nosotros tenemos un programa de visitas en el interior de nuestro país, donde buscamos, a través de estas jornadas, de estos seminarios, dar a conocer todos estos nuevos programas que están desarrollándose. Damos pláticas a los interesados, a las cámaras, a los colegios, las industrias, sobre todo de la importancia de la certificación, y pues todo esto va de la mano también pues para ir promoviendo la necesidad de que existan los organismos de certificación y en consecuencia se requiera la certificación en el mercado. Parte de este proyecto, pues bueno, nosotros también, como lo mencionaba, la siguiente, por favor, en este programa, además de haberlo lanzado, de contar con el primer acreditado, pues también nos lleva a un compromiso para seguir fortaleciendo a los organismos que se van acreditando, y también ellos a su vez a las organizaciones que certifican. ¿Por qué? Porque un elemento importante que se transmite en estos seminarios, en estas pláticas como el día de hoy que nos invitan a compartir, pues es justo el compromiso regional con la gestión social y las prácticas éticas, que es un elemento de entrada muy importante y que nosotros tomamos también como directrices cuando empezamos a promover todo el 2024 y previo al lanzamiento del programa en nuestras sesiones, en nuestros talleres y webinars, cómo puede contribuir este objetivo de desarrollo sostenible a través de esta certificación, cuál es el reconocimiento y valor agregado que se le da a su marca, que hay una mayor transparencia también en la cadena de suministro, en la parte de bienes de consumo, y todos estos elementos son los que nosotros sumamos a esta campaña de promoción, pues para de alguna manera, finalmente al usuario final de esta certificación, pues vea el valor agregado que le aporta una certificación bajo este esquema 24.000. Entonces, esa labor es una labor permanente que hacemos una vez que
nosotros desarrollamos un programa, contamos con los primeros acreditados, es una labor continua de estar aprovechando estos espacios que tenemos para dar a conocer sobre todo a estos sectores tan importantes, pues cómo puede fortalecerlos y beneficiarlos un nuevo esquema, ¿no? Cómo a través de esta certificación, pues también se está impulsando todos estos elementos de mejora continua, aplicar una gestión de vida. Entonces, es parte de lo que nosotros promovemos en el esquema. Y bueno, también compartirles, la siguiente, por favor, que tenemos una gran colaboración internacional. Ya lo mencionaba, que lo primero que hicimos fue acercarnos al dueño del esquema, firmar el acuerdo, capacitarnos, trabajar con ellos de forma conjunta, pero también pues a través de este tipo de foros, espacios en el que hoy nos dan la oportunidad de participar y también en sesiones de intercambio con otros organismos de acreditación, pues nos dan estos elementos de entrada para fortalecer nuestro programa de acreditación y también pues seguir colaborando como lo hemos hecho con otros organismos de acreditación en diferentes partes, ¿no? Entonces, es muy importante también desde nuestra perspectiva que la colaboración sea muy cercana con el dueño del esquema, pero a su vez también con los foros internacionales, los foros regionales de acreditación y obviamente con nuestros colegas de otros países que también, pues en este intercambio de experiencias tenemos la oportunidad de fortalecernos mutuamente para mejorar nuestros esquemas de acreditación. Y tuvimos la oportunidad, la siguiente por favor, de compartir nuestra experiencia en el desarrollo de este esquema. Nos da mucho gusto que pues, el primer acreditado que se tuvo en el esquema 24,000 pues fue por parte de EMA. Tuvimos la oportunidad, nuestro personal, de estar junto con el organismo de certificación que actualmente está acreditado en este evento donde pues fuimos reconocidos y se le agradeció pues también el compromiso al organismo porque no es fácil, ¿no? Muchas veces pues se invierte, como ya se mencionaba, hay una inversión detrás del desarrollo de un esquema, del desarrollo de un nuevo programa de acreditación y quienes están sumándose a estos proyectos pues también tienen que desarrollar toda esta infraestructura. Entonces, en la medida que nosotros vamos a su vez promoviendo también la importancia de la certificación, pues los acreditados también pues van aperturando más mercados, ¿no? Es un trabajo desde nuestro punto de vista conjunto de las tres partes, ¿no? Del organismo que acredita, del organismo que se acredita en ese esquema y obviamente de los dueños de esquema que juegan un papel muy importante. Y pues para nosotros fue muy enriquecedor y muy gratificante haber tenido la oportunidad de compartir nuestra experiencia en el foro de FSSC y a su vez que tanto el organismo acreditado como la entidad pues hayan recibido este reconocimiento, pues se valora mucho porque es parte de los compromisos que también tenemos al adoptar pues estas bases del esquema. Entonces, pues yo podría concluir que para nosotros desarrollar un nuevo esquema es un reto desde el principio en el sentido de tener todos los elementos, todo el conocimiento, la estructura que se va a requerir para desarrollar un nuevo programa, pero no basta con el trabajo de desarrollarlo. Ya logramos el primer paso, desarrollarlo, capacitarnos, tener todos los elementos. Hay que mantenernos actualizados, que ese es otro punto importante, porque como todo esquema, como las normas, como lo sabemos todos los que participamos en este tema de acreditación, pues los lineamientos se van actualizando y también la vigilancia de cómo se va desarrollando el esquema de certificación, en este caso de este programa, cómo está trabajando el organismo, los organismos que se vayan acreditando, pues porque eso es lo que al final genera esta confianza en quienes dan este visto bueno de que podamos trabajar en su esquema, de que podamos ostentar estos reconocimientos internacionales. Entonces es un compromiso continuo por parte de EMA de desarrollar los esquemas, de mantener los esquemas, pero sobre todo mantener la competencia técnica en nuestro personal, en el personal que participa en cada una de las etapas del proceso de evaluación y acreditación y también de los acreditados, ¿no? Esta vigilancia permanente y estar en estas sesiones, nosotros tenemos una relación muy cercana también, como muchos de ustedes, con FSC. Tenemos sesiones de trabajo, ellos nos realimentan sobre los aspectos que observan, tomamos acciones conjuntas, hacemos pláticas, hacemos talleres con nuestros acreditados también para realimentarlos sobre alguna situación o nosotros tomar alguna medida, porque eso es lo que al final nos permite mantenernos pues con estos estándares de competencia y confiabilidad. Y paralelamente, pues la importancia también de que no se quede solo en ya tenemos aquí pues el primer esquema,
y no avanzó, ¿no? Sino que detrás de cada proyecto o programa de acreditación, el compromiso que también adquirimos nosotros es seguir permeando la importancia del esquema. ¿Por qué es importante que esta certificación exista en el mercado? ¿Por qué es importante que las empresas certifiquen sus sistemas? ¿Por qué es importante que trabajemos con un sistema que esté apegado a estas normativas? ¿Cuál es el valor agregado que les propone? Y parte de estos proyectos, pues, son los que hacemos a través, como ya lo mencionaba, pues, de estas jornadas, de estos webinars, que son los que nos permiten diseminar todo este conocimiento y también compartirle a los usuarios, a las partes interesadas, pues, la importancia de este tipo de certificaciones. Pues por mi parte es lo que queríamos compartirles. Les agradezco nuevamente el espacio y la oportunidad de poder compartir con todos ustedes nuestra experiencia en el desarrollo de este esquema. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. La presentación de Marta Mejía. Interesante experiencia a nivel de la región desde México. Y por supuesto, el enfoque de este esquema es la ética laboral y empresarial que impulse siempre esa mejora continua en cuestiones sociales críticas. Para continuar, damos la bienvenida nuevamente a un representante de la Fundación. Está con nosotros Ante Batinic, él es gerente técnico del esquema FSSC 24000. Él nos compartirá información sobre los retos y necesidades para la implementación del esquema por parte de los organismos de acreditación. Thank you, Marta. Adelante. Just 1 second to share my screen with you. All right, I hope you can see all the screen. Yes. Perfect. So, today's topics. We addressed already many very important topics in relation to 24,000. So we heard the benefits, what are the strengths and the advantages in the implementation of 24,000, but as well as the challenges for accreditation bodies as well as other stakeholders such as certification bodies. But this is not my purpose. I would like to share with you some technical specifics that makes 24,000 unique and introduce you the purpose and intent of the standard. Then I would like to touch on the scheme structure and the approach, following the audit process and the scope of certification, and wrap it up with the accreditation and licensing requirement, which is a critical part, and you will see during my presentation what makes 24,000 such a robust scheme if we compare it to other already existing social audit programs or initiatives. So, if you look at this slide, you will certainly recognize the lovely logos by the ILO, UN Global Compact, SDGs, or the OECD. You already learned that 24,000 is ISO aligned. It's the only social management system currently available in the market, and it aims to ensure decent work. Decent work basically entails everything that we understand as protecting human rights. And if you look at the 4 pillars of the decent work agenda, so employment creation, social protection, rights at work, social dialogue, which is very important, these requirements became an integral element of the new 2030 agenda for sustainable development. So it's directly linked to the SDGs, which you will see that it calls organizations and other stakeholders for action to achieving transformational change, no matter how large or small the organizations are, and regardless of their industry. All companies can contribute to the SDGs. So
when you look at other programs, you will certainly recognize that all of them are linked to the ILO Declaration on Fundamental Principles. This makes us all coming from the same family. So let it be BCIs, metaesthetics, BRCGS, ETRS, they are all based on the ILO Declaration on Fundamental Principles, but not 24,000. So 24,000 is also strongly focusing on the UN Guiding Principles, which applies to all states and all business enterprises, both transnational and other enterprises, regardless of the size, sector, location, ownership, and structure. So you see a similarity that I already covered in the UN Development Program SDGs. And last but not least, there is a strong link to the OECD due diligence guidance for responsible business conduct, which provide clarification of concepts and background on responsible and sustainable business practices. So in own operation and business relationships. So that can be found in the supply chain management and monitoring of social performance of your business partners. So ultimately, the management system part that you will find in the past 24,000 should be integrated into business strategies, policies, systems, and operations. So how does the certification governance look like at the foundation? You will see on the very top, we have the technical and industry oversight, which is done by the benchmarking of the scheme owner, which is the Foundation FSSC. We have the IAAC and SSCI, more on that in my later slides. And the Foundation FSSC as a scheme owner is responsible for the certification and accreditation requirements, which is entailed in the scheme documentation. And also it can be extended by the Board of Stakeholders decision list. Currently, we don't have such a decision, but can be included in the future. CB accreditation, it's based on ISO 17021-1, plus the scheme requirements, which is FSSC 24000 version 1.0, and past 24,000, including Annex A, which Francisco already explained to you what it includes in terms of human rights and labor rights. So once the CB has achieved accreditation, they can conduct accredited certification audits of organizations against the scheme requirements. The implementation of the scheme requirements ultimately should be verified at the certified organizations in a 3-year certification period. So there is no surprise. This is basically everything based on the ISO framework. So I would like also to share some information on the current industry recognition, because I think this is very important to understand that we are currently, or 24,000 is currently the only scheme that has achieved the SSCI recognition as well as the IF-MLA subscope recognition, and we are also listed on the International Trade Center Standards Map. So basically, SSCI is the Sustainable Supply Chain Initiative that recognizes independent audit, monitoring, and certification programs through a comprehensive benchmarking process based on an extensive set of management system and social sustainability criteria. We finished our office assessment last year. It was in December, successfully. So also we as a scheme owner, we have to benchmark these requirements. And also, what is the benefit being recognized by SSCI? So SSCI provides organizations with reliable guidance on which programs are credible and trustworthy, ultimately enabling 24,000 to achieve a stronger market position and acceptance in the consumer industry. So this is also a great opportunity when it comes to promoting 24,000 to share this information
and to make the industry understand, well, we have achieved this benchmarking and makes us unique. So as for now, only 24,000 out of the big 3 social management system programs that are currently available has achieved the SSCI benchmarking. IFMLA, as you all know, you are very well familiar with the IFMLA. Accreditation is another important component in the overall governance structure of FSSC 24,000. So FSSC 24,000 mandates accredited certification, as you have seen in the diagram that I have presented to you in the previous slide. Therefore, the acceptance and consistent implementation of accreditation requirements is paramount. IF endorsed schemes following a routine review of the scheme requirements, and FSSC 24,000 is recognized as an IF MLA subscope under the main scope of management system certification. And last but not least, ITC, or the International Trade Center Standards Map, provides accessible, comprehensive, verified, and transparent information on over 300 standards for environmental protection, worker and labor rights, economic development, quality and food safety, as well as business ethics. Both schemes, 22,000, our flagship scheme, and 24,000, have been included on the International Trade Center Standards Map. So why, you ask, we are listed here? Because it can be a requirement by big brands or retailers to be listed on such a benchmarking platform. And this can definitely boost the market acceptance in the near future. So a few words on the scheme structure and approach. Francisco has covered already or presented you the normative documents. So it consists of 24,000, past 24,000, and Annex A. The 24,000 additional requirements is designed or broken apart in 5 parts. Part 1 is a scheme overview. It provides context and more details about a scheme and scope. Part 2 outlines the requirements for organizations to be audited. Part 3, very important, are the requirements for the certification process. So it describes the audit effort calculation, number of worker interviews to be conducted, file reviews, etc., etc. And then we have the requirements for certification bodies. So this includes also the integrity program requirements, sanction policies, and it's part of our robust governance structure. Last but not least, the requirements for accreditation bodies that specifies the criteria against which the foundation will recognize and register accreditation bodies. So in addition, of course, to the scheme documentation, 24,000 provides technical support, which is identical to FSSC 22,000. There is no difference. So we have a separate knowledge hub, which is called MyFSSC. We provide scheme interpretation articles, FAQs, for certification bodies and accreditation bodies. Not only that, all the information we receive during webinar sessions, meetings, or via email, this information will be used and included in scheme interpretation articles. Some scheme requirements are not quite clear yet. And for this reason, in addition to the guidance documents that we have developed, we also provide short scheme interpretation articles for clarification. Audit report templates, 24,000 has its own audit report template for stage 1 and stage 2 audits. So this is a unified document that has to be used by all certification bodies. And this allows a consistent reporting format. And we will in the future certainly change probably the audit report template in its layout, but it's definitely time saving for lead auditors to fill in the information. Once the document is completed, it can be uploaded in our assurance platform, and the data will be automatically
pulled and included in the assurance platform. Last but not least, we also provide a support help desk for 24,000. So we have a technical support is available for certification bodies, accreditation bodies, so we can enable rapid and targeted processing of requests. So the audit process and scope of certification. If you look at 22,000, you will see, good, it's focused basically on food safety system certification. But in comparison, 24,000 offers a broader scope of certification, and it's not limited only to the food sector. It can be certified against food sectors, definitely, but the scope is expanded to the manufacturing and processing sector, both food and non-food, including the related service provision. The structure and the layout of both schemes, if you take the 22,000 additional requirements and the 24,000 additional requirements, you will certainly recognize a similarity in the schemes. Of course, there is a difference because we have a different scope, but in general, the layout is very, very similar. So if an organization is already certified against 22,000, it makes it significantly easier to recognize the scheme structure and also then ultimately to implement FSSC 24,000 certification requirements into their existing management systems. So the scope refers to the economic sector activity related to IAAC codes. If you are interested, you can find the full table in the part 1, table 1 of the scheme document, so the FSSC 24,000 additional requirements. We have, however, currently exclusions, and this includes the processing and manufacturing and the related trade of tobacco and tobacco products, fur and fur products, weapons, explosives and ammunition, and nuclear fuel products. This is not an ultimate list. We are aware that we will certainly have to think about to expand our current scope of certification. This is a topic that we will certainly consider during the next scheme revision. But if you take a look at the table that you can find in the scheme documentation, you will see that high-risk areas are still not included. This includes the construction sector, and we also not include the farming and plantation sector, because there is a good reason. We thought, since the scheme is very new, we should definitely try to implement the scheme in already well-established industry sectors where you can find management systems already implemented. So why not farming? Because many people think farming sector is a critical area where we find certainly human rights violations, but most farms are family-driven. These are small organizations and most likely will not have a management system in place, which makes it at the end very, very difficult to implement 24,000 as a social management scheme. So conclusion, organizations that seek certification to 24,000 are not required to be 22,000 certified. This is causing a lot of confusion because many people are thinking, oh, this is in addition to 22,000, like an annex that covers social sustainability requirements, which is not the case. This is a separate scheme and has nothing to do with 22,000 in nature. So when it comes to new applications for certification, we have a clear requirement that is outlined in the 24,000 additional requirements. So, of course, certification bodies have to make sure that the scope of certification is within the scope of certification that is referred to Table 1. Also, they have to check that it does not fall within the general exclusion. And the certification body has to make sure that it has the necessary resources to offer the certification services. What it can be resource management in terms of auditors.
So many certification bodies provide certification activities in countries where they do not have or operate a local office. And this can be a little bit problematic because we have to think about language proficiency, cultural awareness. So there are many factors that should also be considered when it comes to offering new certification activities. So also, just a small reminder for you, refer to ISO 17021-1, specifically clause 9, relating to the process requirements for application and application review. You will see there is an identical requirement that you can find in FSSC 24000. Integration. This is a unique, I wouldn't say requirement, but possibility or huge benefit for already certified organization against third-party accredited social certification scheme, which currently we already have one, which is SA1000. Or integration and transition is also possible to another standards or certification programs recognized by SSCI. So currently only BRCGS, ETRS is recognized by SSCI, but if it comes to integration or transition, there is a possibility for audit duration, which can be very, very appealing for certified organizations because it's cost saving and a transition that covers all aspects of human rights obligations, supply chain due diligence. So decision is made by the certification body based on their risk assessment and review of previous audit reports, but reduction can take up to 20%. So what are the other audit particularities for 24000? So Natalia already addressed the scope. So what makes it unique? Definitely that the entire company structure or organizational structure should be considered, and all associated supply chain or business partners, outsourced operations that fall under the umbrella of the organization. So there are no exclusions. Worker interviews, this is nothing new. All the major social management or social sustainability schemes or initiatives require to conduct worker interviews and file reviews, which is ultimately very important for the triangulation process. We have unannounced audits. It is mandatory to conduct at least one unannounced audit per certification cycle. And also it is a requirement that all shifts should be audited once in the cycle. So now comes the interesting part for you, the accreditation and licensing requirements. No new information to Natalia and Martha, but yes, in addition to the requirements of 70011, the scope of accreditation should be clearly defined and be part of the accreditation certificate issued by the AB as defined below. So we have the FSSC 24000 Social Management System Certification, so current version 1.0. Normative documents, we have the BSCI PAS 24000 and the additional 24000 requirements, including the annexes. We have 3 annexes. One annex describes the certification certificate design. We have the audit report content, and we also have additional requirements for the scheme interpretation. So we have the, okay, in addition to 7021-1, we have the IF mandatory documents, followed by the IDs. And it is also a requirement that the accreditation body should be a current member of the IAF and be a signatory of the IAF MLA for management system certification. So when it comes to competence, Natalia already raised, I wouldn't say concerns, but it's certainly a challenge. And for this reason, we have developed a specific interpretation article that is available on MyFSSC that explains
the minimum requirements on competence criteria for accreditation body assessors and technical experts. So in general, the requirements are outlined in part 5. And it says clearly that the assessment team must have the required competence and knowledge. So either the knowledge is covered by the accreditation body lead assessor or by the technical expert. So at least one person within the assessment team should have the adequate knowledge and demonstrate that the FSSC 24000 requirements are met. So it can be certainly a huge benefit if a technical expert or lead assessor has a profound knowledge in already in other social schemes. Natalia mentioned SA1000, BSCI, SMETA. I would be a little bit careful with SMETA because SMETA is not a management-based system as well as Humphrey BSCI. But we see already during the desk reviews of received audit reports that SMETA auditors without an adequate ISO-based management system experience, maybe they have completed an ISO course 15 years ago, but never conducted ISO audits, they will certainly struggle with the reports and ultimately satisfying the FSSC 24000 reporting requirements. So what it could be, might be helpful is definitely to check whether there is other experience that can meet those expectations. So it can be work experience in corporate social responsibility activities, other activities that are related to social auditing or social principles. So there are many, many ways to demonstrate knowledge and competency, but it's very important that at least the FSSC 24000 mandatory courses, part 1 and part 2, should be completed. And as you can see, the last bullet point is to have the adequate knowledge on ISO-based management system standards. So yes, we receive a lot of questions from certification bodies or certification bodies that are applying for a FSSC 24000 license. And the question is, of course, auditor competency. What are the requirements? Well, the requirements are specified in part 3 of the scheme. And in addition to these requirements, so namely, they have to complete the 2 modules provided by the foundation. They have to demonstrate adequate knowledge in ISO management system auditing. And on top of that, they have to be a member of APSCA. So the certification body has to demonstrate that they are an active member of APSCA, not a provisional member, as well as the auditors. Auditors have to be in a good standing. This is qualification status at APSCA. And auditors also need to list 24000 as the scheme under their profile. So we have a MOU, a signed MOU with APSCA, and all these requirements or conditions are checked frequently. So they are checked during the qualification process, during desk reviews, and even during office assessments that are conducted by the foundation. And this is also a requirement that should be checked by the accreditation bodies through the office assessment or witness audits. So, and this is my last slide. The uniqueness of 24,000, of course, 22,000 as well, is the so-called onboarding program or OBP. This explains our integrity program and how the 24,000 licensing process is developed. So the integrity program, or IP as we call it, is the foundation's program that monitors compliance of licensed partners with all applicable FSSC 24000 requirements.
So basically, the purpose of the IP is to provide a trusted brand assurance platform. We call it the assurance platform, where audit reports are uploaded, auditor documentation is maintained, etc. And the OBP is part of the integrity program aimed to ensure that new license certification bodies understand and comply with all applicable scheme requirements. So the main underlying goal is to protect the integrity of the scheme by ensuring the correct and effective implementation of the processes within its scope. And as you can see here in this infographic, the OBP consists of three major stages or columns. The first one is the pre-approval process, the provisional status, and the first year of full status. So the pre-approval process involves the license application. Provisional status includes training, mentoring sessions provided by the foundation, assessments, so basically a stage 1 office assessment, and ultimately accreditation. So within the provisional status period, the certification body has to demonstrate within 12 months' time that it has a signed accreditation agreement with an accreditation body. Basically, the time frame is limited to 3 months, but we know since the scheme is new and the accreditation bodies are still finding a good way to recognize the scheme or to work with the scheme, we said 12 months should be the time window to reach out to the accreditation body and to sign an agreement. So the OBP overall takes approximately two years to complete, after which certification bodies proceed with the licensing process. So, and in the first year of the full status, we also conduct usually stage 2 on-site office assessments. Based on the performance of the certification body, this activity may increase, but currently we have 9 certification bodies signed a license agreement with the foundation. And also I would like to share with you some information on the current audits or certifications that we have received so far. We have 6 certified organizations, and currently in Europe, we are gaining momentum with 24,000, and I'm very happy to share with you the information that in Q2 we expect probably 4 or 5 more certificates. So 24,000 is a reality, and hopefully together with you we can make it a great success. So thank you all. Thank you to IAAC for giving me the opportunity to share with you some general information on 24,000. I'm looking forward to your question. Thank you. Thank you, Andy. Thanks for joining us and to be here today with us. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Ante Batinique, muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy, de EMA de México, ANAB de Estados Unidos y por supuesto a los representantes de la Fundación que nos ha entregado información este día sobre el esquema FSSC 24000. Estamos seguros que esta información es valiosa tanto para organismos de certificación como para los organismos de acreditación de la región, quienes se dieron cita el día de hoy, se conectaron a nuestro webinar y estamos, como mencionamos, interesados en que este nuevo esquema que se centra en la gestión social ya sea implementado porque porque nos va a dar un importante impacto en organizaciones de la industria de productos de consumo que a nivel de la región es bastante importante. Las consultas que hemos recibido a través de nuestro módulo han sido respondidas en el transcurso de este evento y no nos queda más que agradecer la participación de todos ustedes. Siempre
a las órdenes, la Cooperación Interamericana de Acreditación para sus consultas. También nos han compartido los contactos, la Fundación FSSC, para que puedan consultarles sobre este nuevo esquema. Y siempre informarles que a través de nuestros canales oficiales de la cooperación, tanto en X como en LinkedIn, estamos continuamente difundiendo este tipo de eventos a los que les invitamos cordialmente. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Que tengan un gran día.